Mahama 24-hour economy. Abunda kenofuriata ya daga parliament lokacin da yake gabatar da budget kenan. Ghana remains the preferred tourist destination in the sub-region. The steady stream of domestic and international tourists also requires dedicated spaces in cities to drive a night economy and tourism. As we promote December in GH initiatives, we work towards enhancing security and the lighting infrastructure. A task force comprising public regulators and private sector actors has already been established to drive the night economy initiative under a public-private partnership arrangement. Umar, kan wan NDC wanda ke muku magana Sami Jemfi ya saya ya ce MPP sun sata policy na John Mahama na 24-hour economy. Masu kallo an ce 24-hour economy manan shi ne aiki da za a yi shi tun da safe har da safe ba tashi. Wurin ma John Dramani Mahama ya nuna anya da dai bi yayi hakan. Ya ce kamata ne a nemi mai 'yan tsaro za su sari waɗannan farko filling stations muna gan suna ya su yi aiki har gari ya waye amma cikin dare ka gan 'yan makami zo su musu sata wato armed robbers zo su attacking su. Ya ce anya da shi zai bi ya bar haka ya tabbatar shine a kawo 'yan tsaro da za su zo su sari waɗannan ayyuka da suke son su yi aiki wato awa 24 wato tun da safe har da safe. NDC ya shi maganar shi night economy da 24-hour economy ai ba dai bane. Maganar zan fadi ne kagan irin sata hikima sata hikima da fasaha MPP suna da kokari kai don kaga ranar da Akufo-Addo zai kama sandan kasa ya ransi ya shugabanci speech da ya ma sata waye isa wan ba farko bane yasa ni maganar gabe ba ni mamaki ba. Wannan ana kiran shi sata ko to plagiarism ba ilimin ka bane na wani ne da ka doki kuma baka credit me shi kama okay na zan yi aro bane ka zo ka deceive mutane kaman kai ilimin ka ne ka san intellectual dishonesty ne. You understand? Isa ni wan bai ba ni mamaki ba tun yaushe suka san kaman anya bar economy na still in session even at night. She da John Mahama is have sat on different platforms. Amma wannan abu ana yi. Communicators suna argue kamar why is a fallacy ya zai yi da yawa saboda security matters mu garin mu and all that. The main initiative ne one in aka ce an unite economy is possible akwai kasashe ayo shi yaban most of the western countries ke ci gaba ana run shift ne ba za ka sai ne kai aiki 24 hours ba wani yazo ya kada imagine passport office da yau kan da passport ya zama shi a ce wai za run shift wa'anga su zo su yi aikin su suka tashi su te wa'anga kuma su zo ya ba da dama doki mutane an samu mutane sun samu aiki bayan wannan mu da muke bukatan passport da yau saboda halin da aka samu ciki kunci da aka samu ciki in za ta ran waɗanda su zo su yi aiki suka tashi waɗanda su kana ga kuma an ta zuwa ana biyan 2,000 3,000 ana karban passport no saboda waɗanda suke printing waɗanda suke signing waɗanda suke komi suna nan ne throughout the day wai abin na nan ba wani abu yaushe ka sai na nan je passport office yanzu ka je ka duba ku suna nan mu je NIE in za ka kawo ga 24-hour economy NIE Ghana card yau ya zama masala je ka duba mutane na layi ne suna kwana ka je passport office daga Accra no ai ba sectors nan duka ke yi ba yanzu ake bida barwa bin ne yau abu da ciki a gyara aiki ka understand yasa batun magana da finance minister
bai da sana'a shi shitani ke me yake employee ya aikin banza to yau me shi yana samu shi ma wani abu yana yi kaga ya bar sectors mu da wasu ya aiki don wanga da hikima ne da ya kamata da a ce an samu tun da zo amma inda muka kai yanzu ganna wani ya samu wannan fikira ko baka so kaga policy free SHS I've been one of the people that support policy now. I'm the only problem need. She na come okay fine. Mun kullum yau da kullum muna kuka. She slogan about the slogan one district one party simple ko wanda bai je school ba ko kuruma aka fura cikin kunni shi shiga one constituency $1 million simple ama it is easier said than done. It is easier said. When they put in place that committee to consider this 24-hour economy. Now, just Sydney. In Sydney, that's Australia. You are talking to me about other countries. No, now, so Kagani, I'm building the point that when Ansata, I'm telling you, this 24-hour economy is not a new thing. It is not a new thing. Basabo Abubani. Now, you see, you should be able to think out of the box. You see, I keep on telling you the difference between Baumia and your mama. It's like the gap between the two of them now. Zama economic policy Ghana akazamuna akaga kaman wan abune da ya kamace ayi. No, let me tell you. Look, sometimes Kubar Mubari some trying to decorate certain things. I am telling you, come on, this is an African country, Kenya. That they put in place a committee to work on 24 hours, and I've told you in Sydney. So Basawa Abubani, tell me something new that is not in existence. That K Kakao, Amakaja Kadoki idea one country Kenya Sunyi Abu Sheke Kazo Kana Maganashi, and you want me to give you credit for that? They come. Station Kakuna Tash. Bamutash. So how many hours cook I? 24 hours. So what are we talking about? No, and again, you must know. Can I interject? Interjection very important. Very important. No, some opportunity to educate to understand what is going on. I'm talking about a policy. When she's I built up a point, letting you know that this is something that is already in existence. So Basabo Abubani in Kenya, Nabaka example, Nabaka in Sydney, this is what is happening. So you're not to make a K Baina TV. So how long do you work? Keka atashi kajama wasu nanan. Because na atashi 2 o'clock, 3 o'clock. And then there's a program, there's an activity going on. Exactly. Ko wani question then tambika. Yana baka kai dama
kayi maganan ka. No problem. Let's make progress. So kana batun other countries da suka implement wannan abu ko suka fara yi ko suka doki mataki na yi shi. Ghana gaba mu taba ganin wani gwamnati ya tashi ya doki wannan kaman wanga ainihin abin da zan yi kenan targeted at solving a problem. One policy ya kawo. Policy da ya kawo is targeted at solving a problem. One of the problems da yake so ya solve shine masala na rashin aiki. Ka understand ko ba mu ji wurin NPP kaman tun da suka zo power 8 years kiga kaman su sun kawo wannan policy kaman ga abinda ga manufan mu abinda muke so mu solve wannan mu solve da shi da wannan policy ba. Na ga maka kaman this is policy da wani ya zamna yayi tunani deliberate measure da dai doki ta wani fanni na tattalin arzikin kasa ya solve problem da shi. Sai an kan ce min Baina TV muna aiki 24 hours. Maybe as he said, yanzu da su create the enabling environment. Ya bar other companies da ba su yi aiki 24 hours su fara yin aiki 24 hours. Da dan introduce wannan topic. Na yi batun filling stations da muka san suna aiki. Da yawanci yau most of the filling stations ba su aiki 24 hour. Nan buga 11 no suna tashi ne sabida tarihi da suke da shi inda yan makami ke zuwa suna musu sata. Armed robbers na zuwa suna attacking su. So in shi ya ga kaman wanga na kawo ya taimaka. Sai ba mu taba jin NPP sun zo sun muna wannan magana ba. Suka ce kun sata. Ai ba wai Kenya na yi wani country daban na yi ba. Ku NPP tun yaushe kuka yi tunanin wannan kuka kawo question nan kenan. Kakare. Kagan magana ma kakari magana duka kai. You see, you ask a direct question. Shenike, sometimes mbaku bar muna flow akanga and I create what those some people may create it may create a different distance in other people's mind. I also have my own opinion. All that I'm telling you is that President Mahama has been a vice president. He has been a member of parliament. He has been a vice president. He has been a president. And this thing that we are talking about is not a new thing. So if you tell me that he has sat down, you go to pick something that is going on somewhere and come and implement it, and you want to implement it. But it is going on somewhere. I'm telling you, it is going on somewhere. It is not going on in Ghana. That's the point. I'm saying it's going on in Ghana here. Tell me the hospitals. Go to Lebu today. Is it a national policy? It is a policy. If it's not a policy, why are they paying them? Why are they running shifts? We ran 3 shifts in Kolebu Teaching Hospital. 37, the same thing. Can I ask a question? Wait, let me finish, please. If not, I don't know what you are doing. Let me flow. Can I ask a question? Even STC, State Transport Corporation. You would have. Do you know that police people sit? You know that police people sit in STC. You would have to take the questions I ask. You have to take the questions I ask because he takes the questions I ask. That is how the program is supposed to be. So I am saying that. I am saying that. Your questions is taking more than. No, they are not. The answers. They are not. Yes, they are not. I'm asking your questions. They are not. They are not. Well, I'm saying that. I'm asking you a question. Okay. I'm asking you. Free SHS. Is it a scholarship? Scholarship ni kuba scholarship bani. Scholarship ni. Government na bada scholarship tukunaka kaos free SHS. Government na doka nauyin zuwa skuru mutane tukunaka kawo free SHS. Amma da government dai kawo free SHS na government ya ce zai yi abin da ba ta bayi ba kuma kamin government ya kawo free SHS Ghana kasashe daban-daban sun yi free SHS. So I really don't agree with you on this particular matter. Yeah. Akari, I'm done. You are done. Yeah. All right. Now read also messages nenda kuka turumuna. Wanga yaftuni from Aziz Abdul Mumin. Webamia will take credit when promises are made, but he is not part when they fail to fulfill the promises. From all the time, yet he's doing religious politics. Tell Haj Rafiq he doesn't know what he's saying. Baumia is a Muslim dancing and clapping in church. I think I've read this message already. Assalamu alaikum, Malam Ferry. Kindly ask the NDC guy why he's branding Baumia. I think this message has repeated itself.
Greetings, Malam Fari. We are breaking the 8 with the first Muslim presidential candidate. We have the track record, Free SHS Agenda 111, which they deny but use during their primaries. He is not corrupt. NDC are only good in propaganda. Greetings to Baba Ali Yusuf, incoming MP, Ayawasu East. When you have Tony Uring Abu Dolo Nima. The MPP man should Ghanaians are suffering. People are crying. We want change. NDC to the world. I'm Amish. Assalamu alaikum, please. I'm Nana from Nima. Seriously, Baumia is not helping the Muslim youth at all. We need chairs and tables, Quran and other needs in our Muslim communities, but he is rather using the chance to go distribute Bibles in church. It's not fair and worship. Where is this coming from? From Aziz Abdul Mumin. Baumia would take credit when promises are made, but he is not part when they fail. We've already read this message. Where Umar from Sabunzongo. In fact, MPP are really destroying the economy. Baumia always. What innovations? JM all the way. NDC is coming live and colored. Kakai is my name from Kumasi. Kumasi has a point. May Allah guide him. I don't know what he's trying to say. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Please tell MPP to stop backing. Please. No. I don't think this is appropriate. Please. We all know that MPP is not good for Ghana. Wallahi, I'm Fati from Kumasi. The MPP communicator has nothing to say, Mr. Host. Mazukolo, how are you? Kuna kalong shirimu na ma'auni. We are picking some calls. We are picking some calls at this moment. We are picking some calls at this moment. Yes, so on display she lamba akan allon television ku shi number da ke kan no kun ya ku kira kai da kake son ka tofa albarkacin bakin ka akan shirin zaka iya kai haka kamun dai mu yi hakan muna yi ma masu kallon mu magana cewa kamar idan ka kira ka kashe muryan television. Wa alaikis salam, inda kike kira sunanki? Ya hankuri ina so magana ina kan lambera. Masha Allah, masu kallo lokaci ya kai mu kawo muku shirinmu na ma'auni yau ranar Juma'a rana 8 watan Disamba shi wannan shekara 2024 dai mun san kwanaki dai ne shekaran zai kare ya so a shiga sabon shekara na Bature 2024 yau 8th of December bi ma'ana ya saura kwanaki 23 kenan 23 days ya so a kammala shi wannan sabuwar wannan shekara na 2024 kamar yadda kun ka sani wannan shiri muna kawo muku ne kowane ranar Laraba da kuma ranar Juma'a. Manufan wannan shiri ne a zo a zamna a tattauna kan zatuttuka da sun ka kunshi siyasa a lamari dai na watun gwamnati da kuma tattalin arzikin kasar mu Ghana namu ne. Kamata ne kowane magana ya fito mu kuma muna da dama mu zo mu zamna a kan allon wannan television mai martaba Baina TV wanda an ka yi shi sabida mutanen zango ya so mu kuma a cikin yare namu na Hausa mu tofa albarkacin bakinmu a kan kowane zatuttuka da wayanda suke yin yare daban su kuma suke da daman yin haka a kan nasu stationshi kaman ka zo nan kasar Ghana dai mun san cewa kaman stations nan dai suna nan da dama kaɗan ke ciki ake amfani da yaren Hausa. Baina TV
Allah ya yi ma shi wanda yake sa kudin shi cikin wannan station sabida mu kuma mu samu dandali inda muke gayyatan shararru cikin siyasa su zo su zamana a kan shi wannan babban teburu ya so mu tattauna tattuka da ya kunshi siyasa, lamari na gwamnati da kuma tattalin arzikin kasa. Haka kai ma da kake gida kana da dama ka tofa albarkacin bakinka a kan kowane maudu'u muka zo muka ajiye nan muna tattaunawa. Haka za ka yi shi a kan 0553-683-010 kamar yadda mun ka saba yi. Ka yi amfani da naka WhatsApp idan muna tattaunawa a kan zatuttukan, sai kai kuma ka turo naka wato albarkacin bakinka ta kan sako. Idan ya zo za mu karanta masu kallo su kuma su sani kai kuma inda kake da kuma naka ra'ayi a kan zatuttuka da muke tattaunawa. Kamar yadda na gaya lambar shine 0553-683010. In lokaci kuma ya ba mu dama sai mu bude waya ya so kai kuma ka shigo a ji muryanka, kai kuma ka tofa albarkacin bakinka a kan shi wannan shiri. Wannan shiri da muke kawo muku yana nan kai tsaye wato live a kan Facebook, YouTube. Idan kana son ka kalli, maybe baka da dama za ka fita, kana son ka ci gaba da kallon shi wannan shiri, sai ka hau kan Facebook ka je ka nemi Baina TV. Haka jin da ka yi haka a kan YouTube ka samu Baina TV, ya so ka kalli kuma ka bi wato ka follow wannan page namu na Facebook da kuma YouTube, kuma ka subscribe. Kun gane ko? Haka din sakon kuma kun ya kuturo muna akan shi Facebook, insha Allah za mu iya mu samu shi sakon kuma mu karanta mu baku. Haka kuma za ku ya ku biyo mu akan sauran shafuka na sada zumunta. Muna kan Instagram Baina_media, za kuma ku same mu kan X, Twitter wanda da ake kira Twitter, X. Za ku ya ku same mu idan ku je kuka nemi Baina TV. Yau she mu ce wani irin zatuttuka za mu tattauna yau, insha Allah. Bakunmu program bangare biyu ne. Muna da ɗaya daga cikin 'yan takara wanda ya je nemi ya saya ma jam'iyyar siyasa NPP daga Ayawa su East constituency mai suna Zak Rahman. Insha Allah zai zo kasance mu da mu a kan wannan dandali mu tattauna, mu yi batun siyasa dai na Ayawa su East a matsayin shi wanda jam'iyyar NPP na wannan constituency suka ba shi dama ya rika nasu tuta zuwa shi zabe da za a yi 2024. ya za ya iya yayi nasara a cikin wannan zabe a constituency da cikin tarihin wato siyasa nan kasar Ghana dai jam'iyyar NPP bata taba yin nasara wannan constituency shi Ayawa su East ba tunda aka kafa constituency tun zabe da aka yi na 1992 har zuwa zabe da aka yi na 2012 inda aka raba shi aka samu Ayawa su North daga cikin Ayawa su East din. NPP ba taba samun nasara a cikin wannan constituency ba. Shi zakin ya yayi ya samu nasara a cikin wannan constituency. Haka nan kuma can zuwa gaba bangare na biyu na wannan shiri za mu samu baki biyu daga jam'iyyar siyasa na NPP mai suna Muhammad Mustapha Latif, haka kuma Abdul Samad Isaku Bandau, shi kuma communication member ne na NDC. za su kasance da mu a cikin wannan studio ya so mu tattauna kan wasu zatuttuka. Wani irin zatuttuka za mu tattauna? Mun ga cewa kamar shi doka da wasu da ake kira private member bill, ba gwamnati ya gabatar da dokan daga gidan majalisa ba, wasu 'yan majalisa suka gabatar da shi wanda mun kasancewa Sam George ke jagoranta. Wani cece kuce dai da rikici ya tashi parliament between the majority and minority. Mun ji Sam George ya fito ya yi magana dangane da shi wannan bill da yake ganin cewa kamar digangan majority parliament digangan suke yi suke delay the passage of the
anti-LGBTQ plus bill. Yan luwadi na doka da ake son a kafa kansu, a hana su da yin wannan lalata da suke yi. Sam George muka san ya ɗauki wannan yaki yana yi tare da sauran yan majalisa da suka sponsor shi wannan bill ta kan private member bill. Har wayo gidan majalisa ana nan ana jan kafa ji Sam George wai akwai wasu 'yan majalisa na majority kenan suna bin shi ana son a bashi kuɗi, yaso shi Sam George ya dakatar da abin da yake ko kuwa ya bar abin da yake ko kuwa ya aina, amma Sam George wai yana kan kafan shi dindindin zai yi hakan ne. Yanda dai bi duka ya gani kamar gidan majalisa an amince da wannan doka kuma an fasin shi ya zama doka ta musamman zaya yi, amma yana ga kamar majority din suna son su frustrate abin kan digangan. Wai ya ce musu inda suka je suka karbi kowane kudi da aka ce su yi su frustrate abin ya delay wai su mayar kudin su domin shi ma yana kan kafan shi dindindin. Aka jin Ayumedu Enchi kuma yana ɗaya daga cikin shi wannan committee da suke gabatar da wannan doka, shi kuma chairman kenan na wannan committee. Shi kuma ya fito ya zo ya ce inda za a bi da abin kan siyasa, inda za a bi da abin kan siyasa, aje ana ambaton sunanakin wasu mutane ana cewa wadanga suka bar abin ba yayi, wanga ya bar abin ba yayi kuma ta kan siyasa. To shi da nashi majority parliament sun make sure kaman billing ba pass ba. Na farko, let us watch Sam George, muji Sam George maganan da yayi bayan haka martani da Ayumedu Enchi ya zo ya bayar. Muji na Sam George. Honorable Joseph Osei-Owusu to take the chair, he indicated to him, and I state this on authority, he indicated to Honorable Joe Wise to finish with questioning and proceed to take our bill, the anti-LGBTQI bill. In fact, when the speaker went into his lobby, myself, Honorable Helen Ntosu, and Honorable De La Soa followed up with the speaker to find out from him if the bill will still be taken. Once again, the speaker, Right Honorable Alban Sumana Kingsford Bagbin, indicated that he had instructed the first deputy speaker to start the consideration, and that when he finished his meeting, he was going to come back to complete the considerations today. Because the speaker said he was completing the considerations today and gave those instructions to the first deputy speaker. Our frustration is that this is not the first time this is happening. It's not the second time. This is the third time the speaker has given such an instruction and it has been disregarded in his absence. We need to understand from the majority side what their issues with the bill are. We need to understand with those who take the chair when the speaker gives the instruction what their opposition to the bill is. We are very well aware of people in leadership on the majority side who are reaching out. Idan muka saurari shi magana da Sam George Sam George is only concerned about those who take the chair when the speaker issue the instructions. Duka dai batun Joe Wise yake mun sani. Amma Sam George has failed to ask himself, don me sa speaker da kanshi, mun san speaker shi ya ransa, yayi rantsuwa cewa kamar wannan doka shi yana cikin waɗanda suke kaunan a past shi wannan abu ya zama doka na hana masu yin shi luwadi. So what is preventing the speaker to sit and make sure that an pass wannan doka, amma ya kai lokacin da za a zamna a yi magana duka shi speaker kuma ya tashi. Wannan kuma wasu tambayoyi kenan da mutum da dama ke tambaya a waje. Shi kuma Ayumedu Enchi wanda ke jagoranta wannan committee din na parliament wanda suke duban wannan doka da ake son a gabatar, shi kuma ya zo ya ba da warning. Wai the likes of Sam George yanda suke son su politicize abin a mai da shi siyasa yayi kaman yan MPP nan dai yan MPP nan dai suna son ba su son a pass law nan, suna yana kaman dai MPP nan su ba su son a pass law,
amma su ye NDC dai su suna son a pass law wai inda haka dai bi da shi to shi ayi medu entry shi da yan majority shi sun make sure sun doki kafan su ajiye kasa su make sure kaman dokan nan yanda yan NDC suka tura Sam George yazo yana son a kwashi kasa a zuba cikin idon mutanen Ghana a birkitar da hankalin mutanen Ghana su yadda kaman NDC suke son a pass wannan doka amma NPP su ba su so wai inda haka Sam George da yan NDC da su yi to shi kuma zaya hana pass wannan doka balle ma har su zo su samu political ya sunan shi din akai mu ji shi ayi medu entry maganin da yi. So we are taking the response from the majority. All members of parliament agree that we must prosecute this bill. And therefore, I must warn that any attempt that anybody would want to clothe this bill with political colors will suffer non-passage of the bill. I do not understand why some people would want to say, if all Ghanaians, and in fact, when we met as a committee, it is not one-sided hearing. We spent some time on this until we presented our report. Some members of the public are saying, even some reverend ministers are saying that this bill is a bad bill and we must not pass it. Most reverend ministers are saying it's a good bill, we must pass this bill. We must pass a bill that will come into an act that would withstand the test of time. And therefore, we have to iron out all creases. The most serious part of this is that yesterday I overheard my friend casting insinuations at the first deputy speaker, that is Sam George, saying that when the main speaker, that is the right honorable speaker, is not there, then the first deputy speaker or the second deputy speaker wouldn't want to prosecute this. In this house, I am not aware that as a chairman, you just get up, you get to the house and you prosecute your agenda, irrespective of whether you are ready or not. It is leadership that will decide what we do on daily basis. Let no person attempt to clothe this bill with any political color. The moment it is clothed with political colors, I am sure that my people will support me and will have a stalemate on this bill. I may do in chicken. We the Sam George that katashi komi that kadoki painting with color, political color, color being. Nga cho yen NPP suba so yen NDC ke so inde haka zaka to mu make sure kaman dun da dai mu muke da mutane masu yawa domin yanzu kaje gidan majalisan NDC which forms the minority suna da mutane 137 ne. James Jachi Kwesi ma ba shi nan yanzu ba shi nan yanzu domin wai bai da lafiya ya tayi kasan Amurka neman jinya. NPP suna da 138 su ba dama 137 ne amma shi dan majalisa na Fomina ya dauki nashi wato kujera ya kara kan nasu shi suna da 138 ce sabida haka inda Sam George da NDC shi da waɗanda suka mara mai baya yake nan yana yawo yana ta basu zatuttuka da ba shi cikin kan wannan doka wannan kuɗi ne da suka yi suka ajiye parliament wato bill din inda haka za ya yi to su kuma sun make sure sun doki number su frustrate abin wai za su frustrate abin domin wai bill ne da mutum da dama a cikin tattaunawa da shawarwari da suka je suka yi da manyan mutanen ƙasa wai sun yi shawarwari da manyan 'yan churchi manyan addinai dai da dama wai akwai wasu manyan billin ba su so da yawanci na so amma akwai wasu da ba su so wai sabida haka wasu ma sun ce ma billin bad bill ne wato billin bai da kyau wato shi wannan kudiri da aka ja aka ajiye a zamna a tauna a amince ya zama doka wai bai da kyau wasu ji wasu pastors kasan Ghana ga wai bai da kyau
wai sabida haka ya kamaci su yi taka tsantsan kar aje a amince kan wani doka da gobe dai zai kawo mana matsala. Shi yasa yanda Sam George da sauran waɗanda suka sponsor shi wannan kuɗiri gaban gidan majalisa wai yanda suka ɗauki abin suke son nan da nan a pass abin ya zo ya zama law, wai ba haka za a yi ba, za a yi bi shi ne kan ka'idodi da yanda aka ce a yi. Idan aka yi shi hakan aka pass ya zo ya zama law, wannan gobe ba za ka samu wani ya zo ya yi ya tada wani kura kai a balle a ce anya da aka bi aka yi shi ma bai yi ba. Haka jin mun san cewa kaman majalisa ta amince da bayanin kasafin kuɗi wato budget da aka gabatar shi minista Ken Ofori-Atta eje gabatar budget na 2024 da manufofin tattalin arziki da ya je ya bayar daga parliament gidan majalisa ta amince da shi inda aka gefa kuri'a domin yan minority dai sun ki amincewa abun ya kai har inda ya kamata a gefa kuri'a. Yanzu bari mu ta yi gidan majalisa. We are going to parliament now. Mu je mu ga yadda ya kasance inda aka ɗauko abin har inda aka zo aka ajiye. Speaker of Parliament ya ce a gefa kuri'a ya so a amince a kan shi wannan budget da yanzu muka san kamar an amince ko da yake minority har wayo wai su ba su ciki. Mu ta yi parliament mu je mu ga yanda abin ya kasance. Voting on the estimates. And at this stage we cannot be voting on the estimates because they have not been considered by the various committees, and the estimates will be voted upon at the stage that we are voting on appropriation. And we cannot vote on it because, Mr. Speaker, we have not even yet finished discussing it. The reports are not in for the committees. So at this stage, it is merely a procedural vote, or it is not a vote at all. We vote at the end of the report stage, and we vote also when we have that vote. Anywhere our standing orders use the word motion, then it is a matter that must be voted on. Because a motion is to take a decision. A motion is that we should take a decision. And how do we take a decision without voting unless there's a consensus? And it's obvious that in this matter there's no consensus. Given that there's no consensus, Mr. Speaker, we will have to vote. And we voted, and you ruled on the voting, and this side challenged and called for a head count. So, Mr. Speaker, you are doing the right thing, deciding that we should go ahead and carry out the head. But this decision doesn't open up this matter for debate. I think it's something that we will debate later on. But for today, the hairs will have to be counted. Mr. Speaker, so for those who support it, you said the ayes have it. So now it will be for you to ask who support the ayes, and then the ayes will rise up to be counted. That is what it is. This is the convention and practice of this house. Where from this prevarication and trying to vary the others. Honorable members, this cannot compel the Speaker to let them count your hairs. You better resume your seats. All what I do here, when you go out and misrepresent what I do here to the public and let them attack me, I listen to everything. It's only I don't react. Please. And the use of the word successively does not mean we should rise in groups. It simply means one after the other. So, Mr. Speaker, you are right. And I see no reason why we should litigate over this matter. As I've said, I disagree with this interpretation, and I must emphasize it. I strongly disagree. However, knowing that you want to stick to your position, I will surrender. Let's do the head count. Whatever you want to do, let's do it. We are ready. Let's do it. Majority Leader, don't give the impression that this is the first time this is being done. We have done this a number of times on this floor.
Please, Vincent Opon, Asante Kwajo, Tiama Kwabna Amankwa, ayes 138, noes 136. Well, she's a head count in Canada, the parliament. Buying that she head count in minority day. Commander Nagayat Ama, Suduko Sunzo Parliament. Mutun Enibe Azo Parliament, but she James Jachi Kwesen, Asin North Member of Parliament, Wanda Munkasenchiwa Kamang, Munjila Bari Bida Lafia. Yana kasan Amurka indeji neman jinya MPPD 138 induka suna parliament sabida aka kan wannan aka amince da shi budget amma minority dai sun yi rantsuwan da suka yi ne wai za su ci gaba da nasu resistance manan shi ne ba za su yadda ba su yadda ko da yake an pass budgeting wai amma ba kari ba sabida budget in an pass yanzu da zo a doke shi ɗaya bayan ɗaya so kuma zo a tattauna so kuma a amince kai wai sabida haka shi wannan budget na 2024 ko da yake an amince amma kamun a tabbatar da amincewan ya kamata a fidda shi ɗaya bayan ɗaya wannan ne su a matsayin su as minority wai kowane kudi wannan gwamnati zai rubuta wani wuri ya ce dai kashe su ba za su amince ba inda wanga budget da aka approve gani wai ba za su amince ba ko da yake mun san sun shaƙaye an kayar da su 138 against 136. Well, Sami Jemfi kuma bayan wannan abu da aka ya issue wani press statement. Mu duba press statement in Sami Jemfi nan ya so mu dawo nan ga studio mu so mu tattaunawa baki ko kuwa baku ya shigo Abdul Samad Isaka ban wannan zatutuka. But then first of all mu duba press statement da Sami Jemfi ya wallafa shi ne akan shafin shi na sada zumunta Facebook marancin gano ya rubuta wannan press statement inda ya ce for immediate release idan muka duba date yau ne rana 8 watan Disamba 2023 yace NDC salutes 8 gallant 137 members of parliament following passage of the 2024 budget. We NDC suna gaida majalisa minority da suke parliament 137 aiki da suka yi ta musamman daga gidan majalisa ko da yake ba su yi sun hana amincewan ba amma sun yi aiki. Yace the National Democratic Congress wishes to commend its 137 members of parliament for their show of patriotism during the passage of the budget statement and economic policy of the Akufo-Addo Bawumia government for the year 2024. The parliament yesterday voted on the motion to approve the principles of the 2024 budget. So the word here, principle, bimana bakari ba. Yanzu da ji a shiga ciki a doki abun daya bayan daya kowane abu da gwamnati ya ce dai doki kudin kasa yayi za doki abun ayi daya bayan daya to ta kan wannan ne yan minority suka ce suna sai kan kafan su dindindin wai kowane abu da zuwa aje parliament sai sun duba kuma sun duba shi sun tattauna kuma sun bi da shi anya da mutanen Ghana ake son a bi da shi ba za su amince ba. Yace this was after the MPP majority side had initially fled from their own budget approval. Mun san mako da ya wuce sun bar gidan majalisa don sun kai amincewa da wasu ababa da according to them Speaker of Parliament ya hada kan shi da yan minority suke yi. Yace Honorable Speaker Alban Babin at the end of yesterday's head count inda aka kidaya su daya bayan daya
aka kidaya aka ga MPP 138 ne ya NDC 136 we speaker of parliament aya amince an pass budget din akan kuri'u 138 na majority 136 na minority. Well, at the end of yesterday's head count, the budget was passed by a decision of 138 to 136 in favor of the MPP majority side of the House. Throughout weeks of rigorous debates on the 2024 budget, members of the NDC minority took turn to demonstrate sector by sector that the 2024 budget does not have the interest of the people of Ghana at heart. We mutanin NDC da suke parliament sun nuna ma mutanin Ghana kaman shi budget da aka zo aka ajiye we budget bai yi tunanin mutanin Ghana ba. We bai yi tunanin mutanin Ghana ba. Budget nan bai yi tunanin wahala da zahi da tattalin arzikin kasa da ya tabarbare ya bar mutanen Ghana muke jin jiki. We budget nan bai take into account wannan ba. We young minority sun bar mutanen Ghana a cikin tattaunawa debate da aka yi kan budgeting ya nuna cewa kaman wannan gwamnati wannan budget da yaje aje parliament bai yi tunanin mutanen Ghana ba. We having already imposed over 20 taxes on Ghanaians since 2017 despite their promise to move the country from taxation to production. We ko da yake wannan gwamnati yayi ma mutanen Ghana alkawali cewa kaman idan an ba su dama na mulki za sa mayar namu economy from taxation inda ake karban taxes haraji to production inda ake yin kayayyaki har mutanen Ghana mu ci amfani shi a samu wani ma a fi da shi kasashen waje. Wai ba su ya sun yi ba sun yin ba sun kuma kawo haraji ɗaya 20 sun zo sun kara kan wanda ke nan ma dama wai wannan tun 2017 suka yi wannan abu. Ya ce the insensitive Akufo-Addo government has once again introduced a raft of draconian tax measures in the 2024 budget worth 11 billion Ghana cedis. Wait, haraji da yanzu aka kuma zo aka kara ma mutanen Ghana. Even though mutanen Ghana muna cikin wahala. Ka fita, ka sa hannunka cikin algifunka da ka sa ka jawo komi bai fita. Wai duk da wannan an kuma zo an kara muna haraji da idan ka tattara duka ya kai 11 billion Ghana cedis. Where the Akufo-Addo Bawumia government is further introducing excise duties. Where Gashikuma sun kawo excise duty 100 Ghana cedis per annum on all petrol and diesel vehicles. This regressive tax will apply to all category of vehicles regardless of whether one drives a V8 engine, articulator, taxi or an Uber. Industries are equally not spared as excise duty of 100 Ghana cedi per ton of carbon dioxide emission is being imposed on them. The NDC applauds all members of the minority caucus for not lending support to the imposition of these draconian taxes, which will further exacerbate the excruciating hardship Ghanaians are already reeling under. Yache, this 2024 bye-bye budget signals the end of the road for the failed Akufo-Addo Bawumia NPP government, which has completely lost touch with the reality of Ghanaians. Ghanaians must brace themselves for more hardships next year, all as a result of the belligerence and insensitivity of the Akufo-Addo Bawumia government, ably supported by the 138 MPP members of parliament who have again good conscience, who have against good conscience approved the 2024 killer budget. We however wish to assure Ghanaians, the Ghanaian public, that the NDC stands ready to rescue our nation from its current state of hopelessness come 2024 under the able leadership of the visionary and trustworthy nation builder, His Excellency John Dramani Mahama. Signed, Sami Jemfi, National Communications Officer of the National Democratic Congress, NDC,
the biggest opposition party in Ghana. Press release in Nankinam from Sami Jemfi. Duka de dangane da shi budget da aka pass ko kwa aka amince a kai sauran dai appropriation yanzu da ja azam na a fit da shi ɗaya bayan daya tattauna ya so a gani ko ababa da gwamnati ke bukatar gidan majalisa su yi za sa yi su ba wannan gwamnati sabida ya taimaka masa a cikin mulki na kasa da yake ina cikin magana Abdul Samad Isaka Bandau ya iso zan introduce shi ya so mu so mu tattaunawa akan waɗannan zatuttuka sanda zuwa sannu kare shi na expect Muhammad Mustafa Latif MPP youth organizer I was not but then it is looking like ba zai iya ya zo ba as it stands now so mun ci gaba da shirin da shi Abdul Samad Isaka Bandau ba sabo mutum bane nan na sama last week you were here so this week kuma ya zo da mu tattauna kan waɗanga zatuttuka inda kake duka kana gida ka amince da wannan zatuttuka na Sami Jemfi da batun shi LGBTQ+ da nayi da Sam George ya zo yana sukan majority daga parliament kamar sun yi digangan suna bar abin na delay tukunan shi kuma a yi medu entry da ya zo ya ce idai Sam George dai doki abin ya yi siyasa da shi ba za su amince abin a yi shi ba kai ka turo ra'ayinka a kan 0553-683-010 once again sanda zuwa sannu kare ina son ka kai gaisuwa ya so mu so mu da farko shi ce ina isar da gaisuwa ga masu duba mu duka sannan kuma yan Ayawa so North da hard-working member of parliament in Ayawa so North Honorable Yusuf Isaka Jaja da matan shi Ajiya Farida sannan kuma yan NDC baki daya waɗanda ke duban mu duka da tashanin gaisuwa dai waɗanda dan isa ma gaisuwa ke na sama kana follow proceedings in parliament Sam George after batun LGBTQ ya zama abu da mutanen Ghana da dama saboda Ghana dai ka zo religious country ne I mean Christians Muslims wayanda ma ba yan Krista da musulmai ba ma wannan abu mummuna abu ne da ba su son aji mu duka muna son a ce akwai wani doka ta musamman da ke hana yin wannan abu a wannan kasa ga Sam George bayan ya jagoranci wasu yan majalisa da suka je da private member bill daga parliament na neman a kafa doka da zai hana wannan abu a nan kasar Ghana mun san dama akwai tsohon doka da ke hana canal knowledge I mean unnatural canal knowledge but then wanga doka ne ta musamman da shi dai kunshi kowane ababa da shi aiki na luwadi Sam George wey majority they are deliberately delaying the passage of the bill and farko dai kamar yadda mu duka muka sani Ghana ko kuwa garin mu Ghana ga muna da yadan ce tarbiyyar mu sannan muna da wangan mu kuma abinda bature ke ce ma wai culture muna da dan ce gargajiyar mu ko dai abinda muka san ga yanda muke yin shi yasa a lokacin nan da aka fito da wannan wasu na kira shi anti-gay bill was to make sure that at least there is what we call the proper human sexual rights and what Ghanaian family values shine wannan bill da Sam George da wasu members da ke cikin majority Deputy Minister of Education Ntim Fojo who is a reverend minister is a supporter of that bill. I think 9 members in this kake wannan bill before the akwai yan minority guda ko minority na da mutane kamar biyu ke wurin she sauran duka yan majority biyu ne she minority ne ke da bakwai so at the end of the day ana so yanda da mu aje batun the religious angle ma aside muka doki gargajiyar mu tradition mu muka doki da social
aspect and even the economic implications in the wannan abu dai zoma garinga ba easy bane ba sauki bane shi yasa Sam George and other members of the parliament and then suka zauna suka yi tunani kaman wanga yanda yake tafiya inde ba mun kawo wanga bill and pass so that and make stringent measures ko kuwa an sa wasu ababai da dai stop wannan abu from happening ba mutane sun take advantage of it fine farko da abin yazo everybody was showing commitment but abin da yafi mu sani ne kaman yes inda aka yi there will be economic implications of it to abinda majority nake soro kenan yanzu haka isn't it because suna ga kaman Ghana muna cikin masala na tattalin arzikin kasa shi sa muka push nan implications da dai zo nan bai shafan mu dai shafi NPP ya bar Ghana yayi karfi mo ya so mutanen Ghana sun fushi da NPP sabida haka Sam George yake so ya push abin a pass yanzu saboda wani ma taimako da muke samu yanzu wurin IMF ma mu hana shi nake faɗi wannan ai abin nan ina tunawa during Professor Mills lokacin Professor Mills Cameron, who was then the Prime Minister UK, you have to make one assessment. Come on. Ghana is a country that is saying not to be help the people who are engaged in this gayism, homosexuality, and that there will be consequences. Ghana have faced serious problems. Gameda economy the Sudas me that support him. She Professor Mills say no, nah. Shugabanci garin da suke me wanga ababai ba shi cikin rayuwarsu shi yasa ni ba abin da dan support bane shi yasa in dai da ku kawo muna arziki ko kuwa kudi ko kuwa taimako da ku kara wannan shanin luwatin a ciki to ba abin da mu karbi bane shi yasa in dai wannan ne kurika President John Mahama yayi wannan magana amma in dai muka zo shugabanmu wanda ke kai a yau inda aka tambaye shi batun wannan question shi me yace well maybe it's bound to happen where the debate is bound yes debate ba where it is bound to happen that means the homosexuality thing is likely to happen she yace oh there has not been real conversation debate those people who are engaged in it have not really come out. Is that not what he meant by it is bound to happen the conversation that is what if we are having the conversation. Yeah, that's it. And they ke shugabani abin da kasan kaman over 99% of your people do not accept it. Naka tambaye ka wannan tambaya naka ne ka je straight to the point. Baka a bit around the bush. Kagani ba mun ji shi ya gamu da wani church shi da manyan church it will never happen under his watch. Okay, fine. If these were his words. Then if that I've not really heard that or listen, but in the kafari kama yafari, I'll take that. But she muke for the one. Yo, majority na they are scared because ama yo garinga de kenshi already na antum block from entering the capital market. Ba mu ya mufta mu je mu irenchi. Ba mu ya mufta mu je mu irenchi. She sa a pass abin so da because kamar yadda aka faɗi inda ka zama ka duba garukan da suka accept wannan abu the health implications kan health sector su ba easy bane mu garinga muka zama muka yi tunani sosai mu understand kaman wannan tsoro da muke ji kaman ya kawo muna bashi ko kuwa ya bari waɗanda ke taimakon mu inda mun pass anti-gay bill nan ba su help mun nan muka duba wannan mun understand kaman wannan mani wannan kankani ne the problem da dai kawo muna a cikin gari inda ba mu iya mun magance mun bari abin ya stop ba in ka duba bill nan wai da su criminalize waɗanda da su fito su advocate ko kuwa su openly show that they are engaged in that isa an dai kai saura cikin dakika amma ba ka fito ka zo ka have because in ka je ka duba wasu garuruka and build special hospitals for people who are engaged in gazing because some of them now I mean gafara wurin shiri wangansu bai sayawa yana sokawa ne isa an kaje Germany kaje US there is special hospitals for those people Ghana ba mu kai wannan status ba inda da mu ce wai
muka bari gay ya fara, and then the health implications ya fara zuwa. Kuma research ya gwada kaman in dai ka duba yan gay among the gay fraternity na HIV is more prevalent cikin su ya fi ma wadanda kenan namiji da mace da namiji da yanda dai rayuwa ya fi tafiya. Shi sa wadanga ababai duka, they are all health implications and they will have economic implications kan garin. Shi sa in dai muka pass ya help mu kan mu duba kaman saboda hey, of course the US will be on your neck. Ko ya kai Germany will be on your neck, UK will be on your neck. Baya jira yanzu muna cikin muna cikin tattalin arzikin kasa ya. No, the thing is that ana son kuma ja ya abinda dai ban mutane su jawo shi mu baya ayan. No, the majority nan don kansu they are sun yawaita an agree kan wani abu she daga baya. I mean, the thing is that yafi majority no so also understand one abu kama. Sometimes it should be Ghana first. Can you always party? But majority nga over how many? 90 of them. Suka ce wai achiri yake kiran shi finance minister ba. Yeah. And aka zo censor motion ayyana da ya cire shi na minority suka ce ba su support. So sometimes you kana son kai kokari ka fahimta ka fahimce yadda suke, you don't get it. Shi yasa anti-gay bill nga suna jan baya ne because I am sure probably an zama da su aka ce hey abin ganga kusan kamar inda muke ke gawo kuma, and the point is that in ka duba critically su as a government have not really come out to make. In Uganda, when they were going to pass the bill, it was supported by the president. It was a full support. They had implications. They have had sanctions. And Baba also support, but they have done it. Are they going to die? So I've been there kama yafi mo understand muka zama muka yi tunani the economic and the social implications, because sometimes in the location on the religious angle. Are you people politicizing this thing? No, nobody has politicized. NDC kunsa siyasa. Ina muka sa siyasa ciki. Sam George cikin maganar shi da wai akwai wasu yan majalisa na MPP da suke kiran shi suna son a bashi kudi ya bashi wani abu ma don ya yi shiru ya bari ko kuwa shi da wayanda 9 members din da suka shigar da abun parliament suke son a yi dokan masu bari. Of course, I wadannan ababai da yazo kuma inda Sam George ya fadi ka san kamar yana happen ne because young gay rights advocates shi sa me ke hana Sam George inda ya happen haka wannan abu ya faru me ke hana shebar mutanen Ghana su sani MP kaza su suka kira ni suke son su bribe na yesu umbari. No, I yazo amman ka fito waje ka zo ka throw shi out like this, it's like kana son ka shafa musu laka yaso mutanen Ghana su ji haushin su a ce kamar yan MPP suke support wannan abu, yan NDC dai mu ba mu support. No, kamar yadda ya fadi ai baka iya ka fito ka gwada ka ce wani da wani because abin ka fito ai. No, abin akwai ai wai in kana neman consensus kana neman yadda da yi a agree kana magana ne saboda ka fari farko in abin yazo ke wani matuka shi ka ce wani da wani ai garin gan da muke ga a lot of people sun fito sun magana sun ce oh wani ya ce wai da ya bani kaza amma bai kira sunan shi ba har lokacin da ya kace bai zo ce okay lokacin da na ce muku kaman kaza ne ga wanda yayi wannan abu. Shi yasa Honorable Sam George, she abin da yake yi ne yana son a understand the situation because the anti-gay bill they have to pass. Each time there is some maybe sluggishness on the part of the majority. Ba kan certificate of agency bane akwai other bills ma da aka gabatar kan wannan certificate amma yan minority yazo wannan da shi kuna jan baya amma na LGBTQ ga kaman dai kuna da wani abu da ku samu ciki. LGBTQ an aka gwanganga
let's assume come on yo ngaka pass who is going we are there when they da kusa siyasa ciki to su shi kuma ayi medu enchi chairman na wannan committee we inde da kusa siyasa ciki to su kuma shi kuma yanda zai yi ya bari yan majority su don suke da number parliament suna da wanta yau ma da aka je budget ana neman mutane ba ku da shi 138 sun pass when kuka yi wasa an hana bin. Okay, fine. If the point is that one bill, I don't know what they gain from that bill and pass politically. Where is the political gain from it? Ana yine saboda garimu Ghana yayya ya kiyaye wannan abu because inda kai abu kana duban gaba ne ai ba yau gaba inda young majority no su suna duban shi yau because they think that suna tunani kamar NDC soon benefit politically. So because of that, su ba su yadda. Shi ne ke tambayan nan in ka duba critically who is they should even take credit for it because in they da magana it is under them. So in they suka je in they da duba wanda they benefit politically. Sam George the MPP can go and tell the Ghanaian people that it is under us. We passed it. I don't know about government. Yes. No, I don't know who assented the bill. Isn't it the president? If the parliament suka pass and then the president decided I won't assent it, it still doesn't become law until he assents it. So if the president assents it, in president sign, okay now minche she abin ya zama law ya zama doka a cikin gari kan da ba ka bi dokan ba shi abin ya rika ka shi sa yan MPP su da su yi tafiya su ce ma mutane kamar dokan ga an yi shi ne a lokacin mu aya ko in kai mutumin Ghana a ce siyasa gefe ka ji ayi mai doyenci yayi wanga magana kaman inda za mai da abin siyasa to shi yayi ma mutane shi magana kar abin ma kasu ba abin goyon baya balle a amince me zai zo cikin hankalinka kai mutumin Ghana that is abin da nake tambaya kenan kamar shi ayi mai dunna me ya gani me ya zo kan shi ya ce wai NDC na so su yi shi siyasa because ni kullun na yin tambaya in ka je parliament what really do they discuss? It's not political issues. At the end of the day wannan bill yana da political implications yana da economic implications yana da social implications yana da ababen da dai kawo muna shi sa wani ya zauna ya ce wai ku yan NDC kuna son ku politicize abi kuna so ku zama da shi siyasa yasa mu ni ma na magana da mutane na kan mu pass okay I'll be frank nan MPP ina so su fita government by December 7th inshallah by wanga lokaci an declare John Mahama president ina so su fita amma in dai ma da magana maybe su sun gain more politically from this anti-gay bill than the NDC so it will be in their interest in the aka pass gay bill so kasu zauna su ce wai Sam George na son ya zama da abin siyasa in dai zama da shi abin siyasa shi ma ya yi ma mutane shi magana at the end of the day soon have more to lose than the NDC. All right, soon have more to lose than the NDC. Masu kallo kai ka turo sakonka kan wanga batu da muke tattaunawa kan 0553 6831010 idan ka turo mun karanta maka 0553 6831010 fira guda kuma da nake so mu yi shi budget da aka na kazo ka iske ina karanta press statement from Sami Jemfi inda yake gode ma 'yan majalisa na NDC kokari da suka yi dangane da shi wannan budget ko da yake an pass 136-138 make cikin budget na ne NDC kuka tashi kuke yaji ba ku son a pass budget na budget government nga it is hollow shallow bai da wani abin da dai kawo ya cire Ghanaians ko kuwa mutanen Ghana a cikin masu wanda muke ciki dai kuma karama mutanen Ghana masuwa ne
because in ka duba budgeting suna introduce new taxes kaman yanda Sami Jefi fadi suna son to raise 11 billion Ghana cedis from new taxes suna son to kawo another exercise duty wannan na lorin ka in abubuya mama ba lori bane it's a tricycle. What's wrong with taxes? Yau aka ganna muke magana an kawo sababbin haraji ai muna garinga ina masala ai muna garinga 2016 now the vice president now they are candidates one day zama musu candidates for 2024 election lokacin nan da yake neman ya zama vice president yace wai in su suka zo sun bari Ghana mu fita from taxation to production shi yasa an fita da yadda ake karban mutane taxes an rage ba su rage ba me suka rage sun rage 17 taxes da suka zo sun cire 17 items 17 items on some taxes ba in ka duba wannan ababen nan kagan yan MPP da kansu they are very good at propaganda creating suna create abinda in ka duba kan bisa yana da kyau amma karkashin shi ba kyau so always in suka yi abu foundation na bai da kyau amma kan bisa shi kana gan shi kamar abin da suka yi ga 17 taxes da suka ce items da suka fite bai kama wasu sauki ba bai kawo sauki ba ya kawo sauki ne yau muke cikin wanga masala ya kawo sauki ne yau mutum ya ce they move economy from taxation to production ai ba event ba ne process ne exactly so have they even started the process one district one factory factory yau in ka ce musu in ka tashi in ka je ka paint ka sapreku shi ka ce wai is one district one factory yau sun kai before parliament suna son su be su grant waiver about $400 million tax waiver on companies in the Sukechewu. Some of them are under one district, one factory. When those companies have existed long before my NPP's got power. So, Barma muzo kan batun budget. Kama yadda na fadi. Unda suka zo 2017. I think budget, kowane budget in da su duka suna bashi suna. Because governments in Ga soon believe in what we call sloganeering. Shine ababu suna mai dadi. One district, one factory. One village, one dam. One constituency, $1 million. Duka in ka je ka duba ba wanda ya happen. So yau da suka zo 2017 suka ce wai da su yi wani budget wai ya suka crash wai ejuma pa budget. Wannan budget ya end up ya create me mutane ma suka rashin aiki. Ai wai dai kawo aiki. Wannan budget kamin a kare by 2018 sun collapse banks. Suka collapse financial institutions. Bank ne kana aikin ka ba ka yin shi yadda ya kamaci ka yi. Indai ka je ka doki. Dai kama mutanen kasa masala, dai kama mutanen kasa damuwa, kudin mutane dai kone. If a problem of 600 million Ghana cedis, you ended up using 22 billion to solve that problem. What have you done? You have wasted the taxpayers' money on that. Shi take for the one. Shi sa wadan in ka duba budget nan da suka yi duka. Ba wani budgeting da yake nan da dai kawo muna amfani. Yau in ka duba budgeting gan da suka pass. In ka je ka duba all the items nan da suka outline. It is just for consumption. Akwai bature na da wani abu wai capital expenditure. Abin da ka yi inda dai kawo magari amfani. In ka je ka duba budget ba wani ciki. Yau bari mu zo ma a cikin mu zangon mu inda interest mu ma yake. Zongo Development Fund, those kachi da su $1 million. $1 million na is just for goods and services. Ba wani development da shi su wanganga. Shine na mun ga development dewa. Okay. Madina ga an yi AstroTurf mai kyau ana amfani. AstroTurf in ka je in ka duba wai Zongo Development Fund. Wasu sun ce wani ya ce ma wai wagagga ba mai ba AstroTurf ni ban taba ga kun yi wani ba ba mai ba mu yi ababai balle ku yi mazango su sun ce Zongo Development Fund you scrutinize abin ai AstroTurf na ba cikin zango kare suka yi ba in ka ce wai da ka establish a Zongo Development Fund where you give them a seed capital ka kudi da ka ba su farko $50 million
she tun lokacin da ka form wannan Zongo Development Fund a zuwa yau kudi nan ka tara bi $50 million ba ai ba kai gaskiya ba shi sa in da ka duba wannan nan ma ka san kaman akwai wani abu da ake ce yadda na ma sun da yayi sun yi wani abu ce ba su yi wani ba ni Madina gari na mu duka mun gani gina astroturf Madina ni ma kusa da masallaci ana yin wani wurin mun gani inda take cewa in ka je ka duba the project ka duba project nan who is doing the project so sun baka sun ce ma kaman this is under special Ministry of the Special Initiatives she su ce ma it is Coastal Development Authority say before those shema it is Zongo Development Fund because who the council soon create a bureaucracy that they do themselves they don't even understand. Nkaji in reality in that check you realize that it is not the Zongo Development Fund who did this stuff. Na Madina. Nkaji Madina gari na san they fronted lokacin Honorable Boniface. Yes. Amma it is not from the budget of the Zongo Development Fund. Sure. I am very sure. Because I'm also sure because na Madina lokacin Zongo Ministry suka yi. Shi ne ke cewa kaman ba. Inda yi project ana kawo wanga zuwa ajiye wurin nuna inda Zongo Ministry ke yi. Ai muna da Zongo. Inda kudin da fito. Zongo Ministry was controlling the Zongo Development Fund. They also had the Ministry for Special Initiatives. Those astroturfs were classified under special initiatives. Zongo Ministry yaje karbi wannan gudunmuwa. Exactly. From them yazo yayi. You still give them the credit. No, I'm not giving them the credit. I've been nike for the one. But you wonder ba Zongo Ministry that base where yaje lobby police. Fine, I'll give them that credit. But I've been nike for the one come. Zongo Development Fund itself. Okay, did not from their own couldn't the akabasu square gina the astroturf. They went couldn't be the yawa. Don't couldn't be the yawa. Shesa suke that ama su je su ni kudi su kawo. Ba budamwa. Amma ina fadi wa kama wadannan nan duka na cikin kama when it comes to trust in suka zo suka read budgets you don't have to trust them because kan yadda da su sun ji maciwo. Lokacin da kuku ke mulki budget abinda kuke rubutawa cikin duka kuke ku mu ba mu zuwa mu zo mu promise over bari ba ka wana current government they are bature ya ce wa with the most resourced luckiest government lokacin da John Mahama kenan wurin cire oil mu guda kada ne we had only one oil field yau muna da three oil fields muna da Sankofa da 10 lokacin da shi muna da guda kada ne yau akan ganga suna da 3 oil fields yau in ka duba lokacin da John Mahama kenan as president har yazo ya bar power in 2016 how much was our total debt compared to what we have now? Shi kuma yazo ya doki wani wuri ne. Why and from 10 billion. Yes, to 122 billion. That is 8 years. That's in terms of percentage increase. But she can do by the capital expenditure the John Mahama yayi. Atwabu gas plant. Yana safeguarding $300 million a year. Fado is building Agenda 111. Where is Agenda 111? No, they are there. Where is it? They should show us. So what happened hospital Buddha and the suka gina aka fara. And the Mahama aka gina. Yo baya mugano. Muka je. You are. I suka yi the better for it. Muna gira. In the 7 years, ba kai ya kai komi ba. Da ka zo kai wana in 1 year. Yau in ka duba doki for example lokacin nan da suka ce muna cikin covid suka ce gaskiya gajin da muke yin nan duka ba wai kaman ba wanga mu fault mu bane covid yazo ya bari problems yazo amma lokacin da covid kenan muke sun doki $58 million suka je suka gina rami whether su gina cathedral and waste kudi President Akufo-Addo she yana shiga private jet which was costing 20,000 euros an hour
bai doki ba so guda ba so bi ba yana doka ana magana yana doka yanzu da kudi ya kare yanzu ne ya bakin kai so kan read was messages da na samu so abin da nake fadi wani kaman budgeting ba komi ciki shi yasa ya NDC muka force mu resist for the benefit saboda yan Ghanaians su samu walawa na samu wasu messages nan ga kai kuma kai ka turo naka 0553683010 we assalamu alaikum. NDC have nothing to say. They want to play blame games. They should give us a break. If you are capable, they should. If they are capable, they should wait and pass it when they come to power. If you are capable, you should wait and pass the bill, the LGBTQ plus bill, when you come to power. Already Ghana is an ally to the US. Declaring your stand now may result in sanctions from the West. One guy have told him from Abdat. Shia Turu Wana Sako. We Malam Fari, do you remember the NHIS 1D1F and Co? NDC told Ghanaians it is 419 when they have told Alaji Sewani. We want kuma we assalamu alaikum Malam Fari. Allah ya samu dace. Wannan we sunan shi Abdul Samad. We Abdul Samad. If your world develops a crack and you use one bag of cement to cure the crack, it is not better than the whole building collapsing in future and spending more. Is it not better than the whole building collapsing in future and you spending more? Banking sector cleanup is one of the best things MPP has done. It's like whipping 419 out of the banking sector. How many homes do you hear our system is down these days? Just thank MPP and stop pretending. My name is Shakir from Awoshi. Kai kuma kai ka turo mana naka sako akan shi wannan shiri. Ina so mu dasa aya kai domin muna da second segment. Mu da shi wanda aka zaba daga Ayewa su East dai saya ma NPP takara zabe da za a yi 2024. Zak Rahman ya shigo studio ya so mu zo mu tattauna dan wani lokaci tukunnan mu dasa aya kan shi wannan shiri. Ina son ka in 5 minutes ka sauka ya so mu je the next segment ta wannan show. Shi ne ke faɗi wannan cewa this government is the most resourced. Government nga ya borrow over 500 billion Ghana cedis. Okay, me suka da shi. Where is the me da mu gwada mu ce wai ga abin da MPP suka yi da me ma 30 years 50 years from today an ga amfani shi ba wani su gwada muna inda muka zo mu mun gina one hospital kaman the University of Ghana Medical Center, mu mun gina one hospital kaman the Regional Hospital, mu mun wani kaman Kufuridia Regional Hospital kuna gina ba ku gina shi ne ke cewa ku kuma na ku ai da kuka kare mulki kuna ga ya wasu ma ba ku kare ba kuka bar some of them Legon Hospital nga Akufo-Addo yazo complete ya kare yazo ya commission ne ya complete at the time da ka kare time da NDC da su bar power shi ba kare yake we had done everything abin da ya saurin kayan da da sa ya saura no kai an tun fito da kayan yazo su dai fix kayan kawai amma wani abu ya saura lokacin nan da aka ce the current health minister Dr. Ajima Menu aka ce me yasa ba zo su bude University of Ghana Medical Center me yace wai ba plants ba emergency plant or something like that kusa ba kare ba sama ku aka je aka check the thing was there because at that time na jin NDC kuna cewa complete the hospital they were saying that it wasn't complete then we said ndai ba kare ba to ku kare mana don abin kare aka commission abin da ya sau shi ke cewa wannan nan she suna son su sai lokaci ne kawai ba wani abu kaman abin da ya sauran da masa sun kare amma da suka kare shi ne ke fadi wannan in ka boro if you are the most resourced and then you only do things don't you think that irin maganganu haka na politicians shi ke barin wani yazo ya iske project shi bar shi domin yanzu haka shi asibitin gada aka yi daga Ligonga
kunyi ya kai wani lokaci ya kai wani stage kuka bar mulki suka zo suka kammala suka commission amma ba ku son ku ba su the credit of finishing it and commissioning it and putting it into use. Kuna son don ku ka fara a ce ku ka fara. The same thing applies to Pokwase interchange. Mungan da aka No. The same thing applies to Pokwase interchange. There's no doubt John Mahama ya nemu kudi da za yi da shi. And the initial plan for the hospital for the interchange 3-tier ne. Waɗanda suka zo suka canza wasu ababa ciki aka samu 4-tier. But then har wa yau kana jin yan NDC suna magana ba su son su credit this current government of effort da su kuma suka put in aka samu 4-tier da suka zo suka ko da yake kai ka kawo kudi mu ma mun zo mun kare. Don't you think that's the reason why when you iske wani na aiki it is never the reason. Problem with this University of Ghana Medical Center. It was more than 95% complete. The MPP practically did nothing in completing the hospital. 95% complete. Yes. What you are saying they did nothing in completing? What did they do? They did for the 5%. Which was? You said 95%. You didn't get your so they did the remaining 5%. Hospital. The only thing left for you. That they deserve some credit. If you bank. No, 95 cannot deserve credit. No, you see the problem. 95 in the Canadian, she ba amfani da shi, and 5% na mba iba ba ya amfani da hospital. She is way 5% ne. Say ka che way 95%. Don't kai 95%. She's at 5%. She ne be komi ba. Bari. Is that not where the problem is? Bari mo understand one. Yeah. The MPP is cause of power. Lokacin da suke neman power, they vilified John Mahama. And the so-called power. NDC vilified Kufuor. Some of your people even called Kufuor Atai. No, that is in the past. Let's focus on what is in the one you are also talking about is in the past. Let's focus now. Who is in government? Akufo-Addo. So I am referring president. Mahama as president is in the past. That's what I'm saying. Let's talk about this vilification. No. I am saying, express because you are not making me land. No, the Eclipse is too much. I'm saying free ride too much. No, understand. The MPP's cause of power in 2017. Okay, they were trying to make the University of Ghana Medical Center look bad, as if that was what they were trying to do. So inde abin nayi inda ke kazo instead of complete abin da aka zo an yi komai an kare she kai kazo kana so kai kaman abin suna ce ma sun kare medical center ba ai komai ba kaza. After that I cannot give you credit. Na biyu Pokwase interchange. When they didn't make it look like Farko, they were trying to look and say that there was corruption attached. Soon as we come on, the same money that can get you 4-tier, and that is for no same money. 3-tier. Yo, could he be one river? No, but I know could he be the difference that ring. They die one up, for example. Definitely 4-tier, the 3-tier, but they bunny. But they are in terms of the sizes and in terms of the distance was reduced. Yana come on when you did your way, now so you 4-story building. She want to know reggae kakaishi, then you should tare. She want to show me a mission for Amamu reggae sizing Dakuna. So wow. So it wasn't like they have done so. Pokwase interchange, the plan. It wasn't not the same contractor that did the same thing. Your final words. So my final words is that government in Ghana, way sun kai matuka, ba su da wani idea da da su help Ghana ya ci gaba. His Excellency John Dramani Mahama, Nana, the nation builder, visionary, mutum da hankali shi yake gan nisa, yana gan me ke tafiya, ya ce wai me ya kawo the 24-hour economy, which will be a game changer for this country. Matasa da yawan da suke tafiya da ba su da aiki in the 24-hour economy in ya zo an samu 3-shift system. Shi yasa ayyuka da yawa sun run those 3-shift system. Suna magana 24-hour economy yana nan no 24-hour economy ana ce ma wai
deliberate government policy, deliberate underline. That means government in the country ya kawo ababa in the day bari companies to operate on that, and one na ya kawo ayyuka dewa ya bar mutane su samu aiki, mutane su samu aiki income su ya je gaba, and then so much ci gaba. Nagode kwarai da ka samu da lokaci. Ya kamata dama da shida Muhammad Mustafa Latif muka gayyaci akan wannan segment. Abadan Muhammad Mustafa Latif, youth organizer na Ayawaso North, biya ya zo ba, as to the reason why biya ya zo nan ba, wannan shi kawai ya sani. But then ko ina kake kai wanga kallo na san ka enjoy program the submissions in Abdul Samad Isaka Bandawo, NDC Communications member ne. Mun gode kwarai da kai kuma da muka gayyace ka samu na lokaci ka zo. But before mu take a break, na da wani messages that then read concerning wannan tattaunawa da muka yi. Where in terms of debt, when NPP and Akufo left power, what was our national debt? And when Mahama came and left power, what was our national debt? They should give us a break. We assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Fari, I hope you are doing good. And the guy who usually disturb you about NSS payment, I'm the guy who usually disturbs you about NSS payment. Now they've paid. No, he's talking about the guy who usually send messages about NSS payment. Naji kaman yo ambiasu kudinsu. We now they've paid January to May allowance. We are now waiting for October allowance. She said we ambia kudin. Yo man naji wana labari yo. We the free SHS alone is a major initiative under the government or is a major initiative any government has done, especially in Africa. The Zongo communities have benefited massively from it. They should applaud the NPP. Kekumakaya Katuro na Kasako 0553-683-010. Then J Dan Gajere Hutu idan au dauki bangaren shi wannan shiri na biyu inda zamu tarbi Honorable Zak Rahman, NPP parliamentary candidate elect for Ayawaso East constituency. Ku kasance da mu. Well, Abaskalo mun daho kuma Honorable Zak Rahman wanda yayi nasara cikin primaries na New Patriotic Party da suka yi
Ayawaso East constituency ya shigo studio za mu so mu tattaunawa da shi kamar yadda na muku alkawali. Wannan constituency mun sani constituency ne da cikin tarihi NPP ba su taba dauka ba. Shi ya taso da zafi wai dai zo ya dauki constituency for the first time ya ba NPP. Da ya zo ya yi tayin NPP kuma sun ba shi dama na sayawa takara inda suka gifa mai kuriya ta musamman ya yi nasara a cikin nasu primaries da suka yi shekaran jiyan nan. Honorable Sanda zuwa. Sannun ka dai. Mu dai muna nan ji a santi wai kai ka zo. First of all, ina son ka gaida yan constituency ka yi so mu fara na mu fira. Da farko na gaida yan waye na da ke Ayawaso East constituency. That's Nima East, Nima West, Kanda 37, Ruga, na gaida dun jama'an da ke wurin duka baki daya. Wai bayan nasara da kai wanda kala shi zabe mun san kai nasara ne ta musamman domin ka duba results da ya fito yanda ka bi kai nasara. Wani ya ce kai ka danganta wannan zabe da aka yi daga constituency ku to any other constituency. Oh, well, na san kaman kaje somewhere in the northeast region. Akwai dan former regional minister Solomon Bua. Yeah, win with I think 3 or 4 votes difference. Just this last weekend, I mean, you're okay now. It's Anka but the vote difference it's even more than that. And she in Nama, he was a former regional minister, former MP Muri. So for me, a win is a win. Whether can win the 1 vote, can win the 2 votes. At the end of the day, majority of the constituents soon decide, come on, you are the best person that Zaka representing. So it's by a deem of hard work. Constituency in Daka Ifemu, in the Mukai Girma. And it's actually not the first time in the Neki contest one constituency. So largely in Kaduba, the executive body, Kaduba, the polling station executives, the constituency executives, the electoral area coordinators, council of elders and patrons, they were on Sumuntun Sanjuna already. So even though His Excellency Aiki, it wasn't so difficult in convince Mutani Party Munda Kitchikin constituency for them to buy into the idea. Come on, I represent the new hope for Ayawaso East. I represent the new hope for Nima because constituency for well over 30 years, Bamutaba represents Bar and Nkaduba. Nothing serious is happening in the constituency. How many times? Oh, now contest 2016, the guy Ayawaso East, and then 2020 no contest Adenta. She no come Gida back to Ayawaso East. So this is actually my 3rd time contesting. In an MPP primary. Yes, MPP primary. So this is my 3rd time. Say maybe ka koma ka ja Adenta ko kuma. I'm Adenta because the Naya regional leave Adenta for I think about 11 years. Kuma in the kaki tunda de kazama yarum party. Indiana Lamarin Party chicken, wherever you find yourself, supporting the Keki, the Shika, then Shika Duba Kabayer. It's an support party Mutako and Anya. So when the local Chikuma party Munagankama MP Muloka Ching, Yababia Samwa was becoming very, very unpopular. It's somebody is becoming unpopular. They think that we need a fresh face. Soon convincing Duba and the Zaymu Rescue Party. I've been there, it's an energy, unfortunately. Even though we could carry more, but unfortunately, will not be work out. But when you achieve Adenta NPP cikin tarihi you couldn't ever win Adenta. She's a midebar kabar ka inda kaje ko da yake da kaje first attempt ka baka samu ba. Midebar ka bar wurin ka koma constituency da cikin tarihi kamar yadda ka ga 30 years kiga since 1992 da aka kafa wannan constituency. Tun da aka fara zabe nan kasar Ghana cikin wannan 4th Republic. MPP ba su taba dauka ba. Me dai bar ka bar constituency like Adenta inda in an yi zabe ma an kare kana gan abin nan it's very close. Ka je constituency da NDC
winning she overwhelmingly. Well, then that can do, but the dynamics of the two constituencies, especially going into the 2024 elections, Iowa so East constituency, we stand a better chance of winning Iowa so than even Adenta, because Nkaduba difference the NDC is just around 7,000, 8,000. Adenta is well over 14,000, almost 15,000. But Nasan Kama, you will agree with me, Kama, ya nimo da iya musudewa anatashi aje turai aja neme yandazai asamu abukadan azo atemake gida. So we find ourselves going out there muje muhaso muka samu kudi ko ya akai home is home to kowane anya ka komo gida ke ma ka zo ka duba yanda zaka yi ka taimake yan wayen kan da ke gida. I would now put into a similar manner. Kama, no matter which level on the kakaiko, no matter where you go to, nde lokaci ya kai ya fi ka zo ka save gidanka, ka zo ka taimake gidanka, nde kana da anya, in sun baka anya kuma shi kenan sai ka duba yanda zaka yi ka zo ka taimake su. So nde na koma back to gida inda aka haife ni, inda na yi girma, inda na tashi, family duka na wurin. And I have what it takes to rescue the party and rescue my people in their constituency. So, I need the main contender. Main contender, Anna Babali, is the constituency secretary. I think 270 something over 283. The difference was just 11 votes. Yeah, that take a cowish on board going forward because you need the support of all. Supporters. Oh yes, 200 and something votes. It means your constituency is sharply divided between the two. Well, I don't think so. Because once you win an election, the one votes can win. It means that is what the majority is asking for. Nkaduba, the presidential election, the national elections in the Mukezua, we want to name 50% plus one. So they carry some 50% plus one, and that's the only thing that you need. It doesn't mean kama kaje kakao young NDC kida suku yaiki saboda suma sun samu a lot of votes. But like you said, wanga takaranda muka inga wanga na gidani muduka family gudani. Is yes ya lose na win. Na magana da shi ya congratulate na yi magana da constituency executives, na yi magana da council of elders and patrons. Ni na gande at the moment na some party duka munzo together muna duba yanda zai for the first time we are rescue seats na. Everybody is on board, including she contender na muduka. We are all on board to make sure kama mu win seats for New Patriotic Party, not for me personally. Yeah, that we could rescue one. We rescue on the seat because the current MP now comes from Nima 441. Nima 441 in the Kaifin in the Natashi Kenan Kuma the year one vote on young NDC in the Yeke Futu working and Nima 441. Don't have to ring. Can I get Geninchiwa coming? Mutani wouldn't soon sanka soon. Marama Baya. Most likely because Nkaduba majority in the Kiwuri Yanzua Kanga, one of the biggest challenges in the Muki have for some time now was candidates in the Shemuki present. I could the Dama in the constituency. Abubu they want the Batabaimba. But one of the difficulty was Yaremo in Ime that's Peter Mreku. In Ime Yaremo. So Nkadu Batanguan Kanda 37 Ruga and other parts of the constituencies in Namuna Karimuna win. But when you come to the typical Zongo community, and that is where the 441, the Nima is, the Hot Coffee electoral areas, and wouldn't NDC in Abamu, we also say largely because of maybe candidates in the Muke present. So no, Peter Mreku say so Biu came in 2016 and then 2020. So Nkadu Bayayiko Kariya ya close. Because as at 2020, kana ganin cewa kaman ya pool
14,966, representing 38.82%. Okay. As against 23,583, representing 61.18%. Na Nasir Mahama Ture na NDC. Okay. Which year, you know? That was just the 2020. 2020 elections. Okay. So Nkaduba 2016 election, Nankagankamon, there has been significant improvements as far as the two political parties are concerned. But nonetheless, I'm not even looking at that. I'm looking at what am I bringing on board? Qualities in the Nekedashi against qualities in the Member of Parliament, Maknaza Kedashi. That is what we have to put on table. Let's even put the political parties aside. He's NDC, I'm NPP, a die-hard NPP, born and bred NPP, strong NDC, that's who he is. What do I have that he doesn't have? Which qualities am I presenting that he doesn't have? Majority of the youth in Nankuma, they will be comfortable dealing with me. The simple question is that he's been the MP for 3 times. Wanabuye Mamutani Muchikin constituency now for all these while. Why are people asking for change? Saboda sunagan kama abubuwa dewa for all these while in the Zama MP Nabe Yate Maki Party Moba. Yes, we know that MP's work is not to come and construct road or whatever it is, but you should be able to lobby. You should have the lobbying skills. Yandazai ndi ka akwe wani tema kanda ka ifika tema ke mutanen ka in the constituency ka san kama na je wurin wani kaza na yan samu yandazai make sure kama constituency na they are okay. That is where the issue is. So ndi baka ya kana wangabu as the sitting member of parliament for all these while, it means you have failed. There is nothing like we should give you another try again. Me kaki gang Ayawasu East na bukata da basu da shi yanzu kuma saboda rashin lobbying skills in shi yaban ba ku samu ba. Muna bukata ababai de wanka duba the social aspect of it, wanka duba the education aspect of it. Alhamdulillah, New Patriotic Party Munzo that free SHS is a saboda one now because Ayawaso is largely a Muslim community. The truth is that they were na number Aiki. Some of them need some little support. And Zasu also support businesses, also, but they are not getting. And some of these things you don't need to be in government. Fortunately, he was even an MP when they were in government. But the point I'm making is that you don't even have to be an MP in government before Kayaka lobby. MP for how many times? How many times? I think about 3 times or so. 3 times. Yes, it's a 4th term when she's in. Domin constituency in Kunshe, Shida Ayawaso North, Igami. 2012 Akaraba. No. So since 2012, when she MP. She is my MP. Okay. No. All right. No. So Nkaduba education-wise, they are lacking a lot. It's an in Aduban Yandezenyi Muyamu introduce scholarship scheme under every electoral area and the 11 electoral area. So go on electoral area, at least we should be able to boast of Mutani Biar, Mutani Goma, and the Muya Mumbasu full scholarship. So that in the next 10 years, in the next 15 years to come, they anonymous doctors, they anonymous lawyers, they anonymous whatever it is in the constituency. We can also boast of some. But we actually, in this constituency, she macho, she kaza. I think we've gone beyond that. So if we can invest in education, it will go a long way. Nde muyamu samu social support, muyamu tanye iya yemundake nima 2,000 cities, 1,000 cities. A year support, a year starts the one business. But unfortunately, there's nobody to speak for them. But then you ask yourself, so who have you been doing all these things to? Now, are they within the constituency? Why are people complaining? So that's the question that we need to ask ourselves. Very soon, together with the constituency executives,
would come out with directions in the Zamuje going into the main campaign. I hope Kumbani on non platform. Inshallah. So that Musana da mutani muduka kama ndi Allah ya danku kabamu opportunity muka zomu imuku A, B, C, and D. And muna the track record. NPP being in government for the past 8 years, munyi kaza. So based on wadanga babenda muka yinga, kubamu wana opportunity so that muku ababa inga kuma. And I am even looking at the possibility of and stats wasu ababa kamima muje next election. So that when I am campaigning, naji wani ngua na I am boasting kama ngua kaza, munyi kaza under my leadership just as the parliamentary candidate of our party. Na kaza. So ndi muna comparison. Well, boldly I can say that I've done this for my people, even before getting the power to serve them in the constitution. Nasan kaida wanda kuka bashi dama yerika tuta na NPP Dr. Mahmoud Bawumia kaida shida aku kan paper na campaign huskanka huskan shi na daya ya kake ganin damun Bawumia da kanshi cikin zabe da zajaye ka gani gaskiyan da kenan ne abin da yasa wasu mu ke da confidence kaman in Allah ya yarda Bawumia will be the next president is simply because he is the most competent person. Ndeka duba lamarin siyasa mu cikin garinga, there is none like him. Ababai daban da yazo ya introduce wallahi da wannan muke aiki. In ka je batun digitalization, he is number one. In ka je batun yake kiran shi medical supplies nga ya sunan shi drones. Wangabu, even the vice president of US, they are now coming to learn from what we have started. And this is something that His Excellency the Vice President started. Mutane Ghana sun ce won duka me ka muna gashi muna wahala. Wani wahala muke yi. Muna neman yanda za yaran mu su je school. Mun introduce free SHS. Yanzu ba mu samun complaints kaman yara sun tashi ba school ba kaza. Wannan nan has been solved. Nka visit na aiki da His Excellency the Vice President through she now visits almost every constituency in this country. Wallahi, there is no single constituency in the Zaka travel to across this country in the Bakagan development. Naji don't wanna NDC azama propaganda. Even Garin John Mahama, there's a flag bearer NDC. Even Garinshi project in the Mukaida Dama over this 8-year period, Bantama John Mahama, as president, as vice president, as MP, a quarter of what we have done. How are you going to do this campaign with this current economic situation? But that's what I'm saying. How are you going to do it? You see, the economic situation didn't start. Because Ghanaians are not feeling this in their pockets. It didn't start from the beginning. It started from the Batunsha and COVID and the Soransu. But gradually, Muna grew economy nanka. When you look at where we were last year, in the Muki Yonga, there has been significant improvement. Dubai inflation last year, compare inflation last year at this time, and then what is the inflation now? If there is any other country, man, they achieve one significant success within a year. Dubai, where fuel was last year, how fuel shot to where it got to. Dubai in the fuel prices, yeke yanzu. Has there ever been any fuel shortage? In European countries, they experience fuel shortage. But Ghana, have we ever experienced anything like that? Compared to NDC, look at Chinsu, more experience doing so for so many years. With all these challenges in that Muke encounter, there has never been a time on that we more experience any load shedding. Kamamunji 1 whole month, 1 whole week without electricity. It has never happened before. So Nkaduba Ababa in the Mukai, we're between 1 district, 1 factory. These are things that we are doing, but we're not for the urban. There are places, it's in this same country, in the Zaka visit Kajika Gani, 1 village, 1 dam. Personally, need contractor, need the kind of now build so many dams
under this government. So when dams we are under which in Savannah, I now build one in Savannah region. One village, one dam. Yes, one village, one dam. Now build one in the northern. They were some bushy, some dry. So Kagan one not do propaganda ni. There is a village in. But we've seen videos. And I'm saying that those are propaganda, but we've seen a lot of pictures and videos from NDC propaganda. Their green book, captured in the green book. At the end of the day, those things do not exist. But we are telling you that Ababenda Mukayinga, Mumbaka location, Kajeka Duba, na abi yekai, one level yekai. Is it true or is false? When you went to make a question, please ask Honorable why his party keep increasing taxes. Why? Because his government is in power, so he doesn't feel the pain. That is what he's saying. But then the question in here is, why is your government increasing taxes? Kagani Kadubal. After Kung promised Gamutan in Ghana, come on, you are moving the economy from taxation to production. But we are doing production. But the truth is that chunk or majority of Ghanaians babi and tax. Kumamuna Neman development. So in the Muna Neman development, without taxation, how are we going to develop the country? Muna Neman Yanazai Ababai Yemuna Sauki. We don't want to contribute Abilazeka or non-development. And that is the problem. But Anka Dubama, the level of increment of our taxes compared to the NDC government, we are far better compared to them. I mean, Yanazai compare these two political parties. So chances in Bawumia, Ngwanka Nachi, it is predominantly a Zongo community. Chances in Chicken Zongo. Yes, so Katamino and question but about our land. Bawumia being a Muslim, Bawumia being a Northerner, Bawumia being the most competent person, automatically Abindesa Naki the Imani Kama for the first time in the history of this country, Muyam win Ayawaso East constituency. Because largely in the Muki, the Zongo communities duka. For the simple reason Kamamba Omiashin a flag bearer automatically the Muslim community are going to vote for him. They are voting for him not because of NPP. They are voting for him because Sunagan Kaman, he is one of them. They see him as a Muslim brother, as a Muslim colleague. Aside Wanganga Kumashe Sudu, but the qualities in the Yeke that she compared to the other presidential candidates. Nkaduba, Kawe Subiunga, Kagan Kaman, the difference is so huge. It's automatically, Tobamia and the Mukaje that she Mukache a focus on the 5 northern regions. From 2 seats in the Muki, the NDC had about 30 seats or so. She and Zumuka appreciate Aramuka 16 seats, soon at 15 seats. That should show you the kind of person we are talking about. If as running mates, as vice president, push Samu the majority in the northern area. Muyamun appreciate vote checking a lot of Zongo communities. Then he being the flag bearer, the leader of our party, presidential candidate, it means automatically most of the Zongo communities now would definitely tend for NPP one way or the other. That's what we see. It's a Kagan one qualities no munadashi. Sannan kuma she mu kawo manifesto mu ababenda nde aka vote mu na muyi. So muna da too many advantages in that. Ke gwada wa kaman Allah da Zongo communities, the northern areas automatically mun san kaman mu and that is NDC's fear bin desa ko wani lokaci suke push yanda za yi ba select Bawumia as the flag bearer because soon san kaman dai shi yazo it will be a done deal. There is no way soon win any political power cikin garin Bonga. I shekaran kana batun Zongo community sun vote ba me shekaran jiya ga wani bincike zo ci an zabi I think 7 Zongo communities, Zongo dominated constituencies da aka yi aka kare Mahama Eoki with over 71%. Bawumia was around 22% of the people living in Zongo. Namukasani Zongo predominantly Muslimaini. What is the source of this? Based on I'll get the source for you. Yeah, escape now. Yeah, it can never be accurate. Yeah,
that is what it is actually. So kan wannan na son ha ya da ka gama wannan da maganar da kake shi nake fadi wannan that's isa nake tambayan the source of this information because I don't think there is any accuracy. Global Info Analytics. Sukai wannan. I honestly don't. Zangwanen da suka daukin Madina constituency mun san is predominantly Zongo, Ashaman, Ablekuma Central, Ayawasu East, your own constituency. Ayawasu North, Mokoptanku, the Ayawasu Central, Tukunang, Aswasi, the Ashanti region. So, research in Global Info Analytics, the Mukasansu soon query chicken in Wanga. Research. I don't think, well, it's a research group, so I can so more Duba, so would advise ourselves, but from the little and I know as far as Zongo is concerned, and coming from Zongo, growing up in Zongo, nasan kama dan Zongo ye gan dan wanshi musulmi. Any day he would go for his Muslim colleague, no matter the situation. Be duban ke wani yeri ni ko kaza tunda de kaza ma musulmi. Wallahi an yi yaki da ka abin da yasa muke wannan message kaman wanga abu ya zama jihad ma musulunci. Yasa na san dan Zongo duka ta kowani anya they would definitely go in for their Muslim brother. They would definitely go in for their Muslim brother. Na samu wasu sako nan ga ya kamacin karanta su masu kallo su wanga. If he's a Muslim, why didn't he speak against gays issues? Because every Muslim hate gays. Why is he not speaking about gay issues when they turo wannan sako bai kara sunan shi ba? One way sunan shi Michael Muhammad Alhassan, we Malam Fari, you do all Baina TV simply the best. One kuma ya fito wurin Rabiu Atuguba document where it is possible with Honorable Zach. When we please ask him please ask him why his party keep increasing taxes. I think I've read that one. One way, I'm Salis from Kaswa. I want you to ask the man, is Honorable Zach Rahman, MPP parliamentary candidate elect for Ayawasu East constituency. Take note of that. If Baumia is a Muslim, because of that, Muslims will vote for him for MPP. So who would the Christians vote for? Because he is not a Christian and Mahama is a Christian. Where Zach is overwhelmingly superior in all spheres. We are against our current MP. It is going to be issue-based in 2024 as he promised. And he's just kickstarting the fire from Khairuddin. We now can the money that is used to buy just one phone in Ghana open business in Nigeria and fail a lot of people? I don't understand your message. We're talking about manifesto. They should go and rest because they did nothing. So these are some of the messages in that. Yeshugo suna da yawa ban yankaranta duka domin lokaci mu ya kai. Shi sa ina so mun samu lokaci kuma da dama yaso ka kuma komo yau na ga baka ya ka shigo nan da maza ba da wuri ba sabida haka mun samu lokaci ka kuma dawo a cikin studio. But then finally ina son ka isar da sakon ka yaso mu dasa aya kan shi wannan shi. To wallahi na gode sosai da wanga opportunity nga da kuka bani. This largely goes to Mutanina Ayawasu East. Lokaci ya kai da ya fi mu mu rescue wanga seat nga from Honorable McNaza. Ya yi abinda zai yi over the period. I think we've had and seen enough of him. Ngambaka opportunity kajeka represent Mutaninka. She koso guda ba mutaba jin kai magana. Representing your people ba kuma in parliament kuma development in the muke expect mugani ba mugani so they kind of represent mu she chicken parliament is difficult muganka ko ba mutaba ganka
kana magana on behalf of mu constituents in Kaba, then it means kana you are representing your own self ba mutanen Ayawaso East kake represent ba. Esa na gan lokaci ya kai mu ya mu samu the best person in the zai represent mutanen Ayawaso East wanda zai tanye mu ya mu samu development wanda zai tanye yaran mu kannin mu iyaye mu da sauransu in terms of batun shanin education su and everything. There are a whole lot in the muke zuwa da shi in the pipeline. In Allah yadda nkuka bani another opportunity na zo so that I can outline all these informations in Baku now. Mun gode kwarai da lokaci da ka samu muna kan wannan shiri na ma'auni da kuma ku da kuke gida kuka yi kallon. Mun gode kwarai da gaske da kuka nemi wannan lokaci kuka kalli shiri da muka kawo muku yau. Insha Allah ranar Laraba a sabon mako za mu kasance a kan wannan dandali inda za mu gabatar. Yau ba mu yi mun bude layin mu ko waya a masu kallo ko kuma kun shigo kun tofa albarkacin bakin ku akan zatuttuka da muka tattauna ba, amma nan gaba za mu yi haka a kan shirinmu na gaba. Ranar Laraba za mu kasance a kan wannan shiri, haka din ranar Juma'a sabon mako mai zuwa. Sunana Malam Fari tare da taimakon executive producer Jamila Umar Tambasa da kuma Aisha Astujanka, sa'annan Khadija Kubra Kailani da kuma daga MCR Dani ya taimaka mana. Ku huta lafiya. Baina TV, connected to your world.